So yes, in this question it was given that two tangents PQ and PR are drawn from an external point to a circle with center O, and we have to prove that the QORP is a cyclic quadrilateral. So let me draw a diagram first, then you can understand. So this is external point P, and this point of contact is Q, and this point of contact is R, and the center of circle is O. So since it is having four sides, 1 2 3 4, so it is obviously a quadrilateral. So we know that any polygon having four sides is a quadrilateral. Now what we have to prove? So we have to prove that this OQRP or QORP quadrilateral is a cyclic quadrilateral. Okay, I hope it's very clear what they are asking and what we have to find. Okay, so now given PQ and PR are external tangents. PQ and PR are external tangents, and what we have to prove? To prove QORP is cyclic quadrilateral. QORP is cyclic quadrilateral. See, general cyclic quadrilateral ante entante, if all the vertices of quadrilateral lie on the circumference of a circle, then it is known as cyclic quadrilateral. Ante ఒక సర్కిల్ సర్కంఫరెన్స్ పైన మనకి ఫోర్ వర్టిసెస్ ఆర్ ఫోర్ కార్నర్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటర్ కానీ ఉంటే దీన్ని ఏమంటామంటే మనం సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటరల్ అంటాం. బట్ ఇది మనం ప్రూవ్ చేయడానికి ఇక్కడ పాసిబుల్ కాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం సర్కిల్ గీలేం, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కన్స్ట్రక్షన్ చాప్టర్ మనకి. అయితే సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటర్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్లో ఏదో ఒక ప్రాపర్టీ మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ ఈస్ అ సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటరల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటరల్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రిలేటరల్ లై ఆన్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ దెన్ ఇట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటరల్. అయితే సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ABCD is a cyclic quadrilateral అనుకోండి, యాంగిల్ A plus యాంగిల్ C will be equal to 180, and similarly యాంగిల్ B and angle B plus angle D is equal to 180. So this we can prove to show that one quadrilateral is a cyclic quadrilateral. So ఇక్కడ అల్టిమేట్ గా మనం QORP is a cyclic quadrilateral ప్రూవ్ చేయాలంటే సో we have to prove that angle Q plus angle R is equal to 180 and angle P plus angle O is equal to 180. Right? Now coming to first statement, see, since PQ and PR are tangents, since PQ and PR are tangents, so therefore angle PQO ఎంత ఉంటుంది మనకి, tangent కి radius కి point of contact దగ్గర మనకి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది మనకి 90. We know that according to the properties of tangents are always perpendicular to the radius, and ఇక్కడ కూడా ఎంత మనకి 90 degrees. ఎందుకు? PR tangent to OR అనేది మనకి రేడియస్, PQ tangent to OQ మనకి రేడియస్. సో టాంజెంట్ ఎక్కడైతే సర్కిల్ని మీట్ అవుతుందో అక్కడ ఆల్వేస్ మనకి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో రేడియస్తో మనకి 90. సో యాంగిల్ PQO ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 అండ్ యాంగిల్ PRO ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. అంతే కదా, దట్ మీన్స్ రెండు యాడ్ చేయండి, యాంగిల్ PQO ప్లస్ యాంగిల్ PRO ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 ప్లస్ 90, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ PQO ప్లస్ యాంగిల్ PRO ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం ఫినిష్ అయిపోయింది అనమాట. యాంగిల్ Q ప్లస్ యాంగిల్ R, PQO అంటే సెంటర్ లెటర్ ఏమింది మనకి Q, PRO అంటే R దగ్గర వచ్చే యాంగిల్, PQO అంటే ఈ యాంగిల్, PRO అంటే
PRO అంటే ఈ యాంగిల్ రెండు కలిపితే ఎంత వచ్చి మనకి 180. సో దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ హియర్. అయిపోయింది. నౌ కమింగ్ టు ద రిమైనింగ్ హాఫ్. నౌ సిన్స్ PQOR or QORP ఏం షేప్ ఇది quadrilateral, since QORP is a quadrilateral, QORP is a quadrilateral, sum of all internal angles should be 360. అవునా కదా, మనకి ట్రయాంగిల్ అయితే సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ 180 ఉంటుంది, క్వాడ్రిలేటరల్ అయితే సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ 360 ఉంటుంది, పెంటగన్ అయితే మనకి 540 ఉంటుంది. రిమెంబర్, సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా n minus 2 into 180 where n is the number of sides. Okay, yeah, so that means angle P plus angle Q plus angle O plus angle R is equal to 360. But already manaki angle Q angle R and also 90 90 and తెలుసు కదా. So therefore angle P plus 90 plus angle O plus 90 is equal to 360. So angle P plus angle O plus 90 90 180 is equal to 360. That means angle P plus angle O is equal to 360 minus 180 180. So from 1 and 2 we got two proofs. ఒకటేమో angle Q plus angle R is equal to 180 వచ్చింది, ఇంకోటేమో angle P plus angle O is equal to 180 వచ్చింది. సో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఏవి రెండు యాడ్ చేసినా మనకి 180 అంటే హియర్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ. హెన్స్ QORP is a cyclic quadrilateral. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామంటే మనము ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ టాంజెంట్. సెకండ్ ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం మనము, బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనమాట. మనకి ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ అనేది ఏమో మనకి ఒక ఫిగర్లో ట్రయాంగిల్ అయితే 180, క్వాడ్రిలేటరల్ అయితే 360, కాబట్టి ఆ ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అన్నమాట. రైట్, థ్యాంక్ యూ.